16. Morning Mahayana prayers for teachings. No. Preliminary prayers. Morning activities. Blessing the speech, yeah, says. En anglais also. Okay, we do that in a minute. We'll kind of finish with that. We'll finish with this. It's a very wonderful practice. So meanwhile, I heard there's a couple of questions more online, so we'll do a few of those. Et entre-temps, on m'a dit qu'il y avait quelques autres questions qui étaient arrivées par Internet, donc on va en prendre quelques-unes. En fait, il y avait principalement 3 questions qui étaient liées au Tantrayana. There were mainly 3 questions related to Tantrayana. The first one was a few days ago. The person was asking if you could tell a bit about the visualizations, how to do them, how to train in them, and if they are, how do they relate to realizing, dependent arising? I don't know if you remember. Donc il y a quelques jours cette personne qui demandait comment s'entraîner dans les visualisations et comment elle se liait à la réalisation de la... Comment on dit en français? Dependent arising? Yeah, okay, the other two. La production indépendante. And the other two altogether, come on. Et alors il y a d'autres questions qui sont arrivées aussi par rapport au Tantra. There are other questions that arrive related to Tantra. I have to find them. La première, c'était par rapport à la méditation qu'on a fait sur la Tara verte. Quelle est la signification des lumières blanches, rouges et bleues pendant les pratiques de purification? The first one is related to the green Tara meditation that we have done. And the person is asking what is the significance of the white, red and blue color lights during the purification stage of the practice. Mm-hmm. Go on, then, next. And then there was one more, il y en avait encore une. Could you explain the function of reciting chantings, the difference for you between meditating and praying, and a bit about the esoteric part of the path, for example, the term ever being present? Who? The term ever being present. I don't know what it means. I don't know. Anyway, okay, in general, Vajrayana. Okay, that's fine. That's it? For Vajrayana, yeah, yes. Okay, fine. What other questions are there? How many altogether? Have you read them all? You know what they are? Yes. Tell me the essence of them. There was also this question remaining that you asked me to remind when we talk about compassion. The person was asking how to politely and skillfully refuse an invitation that is against our Buddhist principles, Buddhist precepts. Fine, good, go on. Yeah. Il y avait aussi une question qu'on avait mentionnée, on avait dit qu'on y répondra plus tard, sur comment on pouvait, en tant que bouddhiste, décliner une invitation de personnes. That's related to what level you're at. That's related to what level you're at. Ça dépend du niveau où vous êtes. Wisdom or compassion. Sagesse ou compassion. So if you're mainly on the wisdom wing, and that's best for your practice. Et donc, si vous êtes principalement sur de la sagesse, à ce moment-là, you avoid people and events and things that will cause you to do deluded things. Clearly, it's very clear. Qu'il est mieux à ce moment-là, et pour votre pratique, d'éviter les gens, les situations, les événements, les Thank you very much. I'm so busy. Vont vous faire naître des perturbations. Just thank you for your kind invitation. I can't come. Et donc, à ce moment-là, simplement, tu dis merci pour ton invitation. Si thank you very much. Je ne peux pas venir. Not, oh, I'm sorry, that's against my Buddhist principles. I'm not going to come. Obviously not. Donc, de manière évidente, tu vas pas répondre. Non, ça va contre mes principes. Thank you very much. Just find, it's like find a wise and skillful way to say no. Thank you, politely. Exactly as you said, how to do it politely. Well, exactly like that, politely. Merci. Donc, tu dis merci beaucoup et tu trouves une façon sage et polie et gentille
et de décliner l'invitation exactement comme c'est souvent. Part of our problem is that we're nervous about upsetting people. Mais notre problème, c'est que nous sommes nerveux à l'idée qu'on puisse et irriter les... Which often really means we're worried that they mightn't like us. Et ce qui souvent simplement veut dire que nous sommes soucieux qu'ils puissent ne pas... So we need to have courage. Donc il nous faut du courage. That's that one, yeah. Oui, Okay. c'est ça. But if you're depending on, your scenario, depending on what level you're at, at the bodhisattva level, you'd happily go to that event and it wouldn't disturb you. It depends on what the event is, of course. Ça dépend du niveau où vous êtes. Et si vous êtes au niveau du chemin des bodhisattvas, et alors vous allez accepter l'invitation avec joie. Depends on your wisdom and your level of Ça compassion. dépend du niveau de ta sagesse et du niveau de ta compassion. Other questions? Autre question? There was this one about how to practice virtue and especially how to influence young kids into practicing virtue. The only way you can teach somebody else something is if you know it yourself. Il y en a une sur comment pratiquer la vertu et comment apprendre aux petits-enfants à pratiquer la vertu. La seule manière d'enseigner quelque chose est d'avoir pratiqué soi-même. How do you teach kids tennis? Comment est-ce que tu enseignes aux enfants à faire du tennis? You learn tennis yourself. Tu apprends le tennis toi-même. That's the answer. Ça, c'est la réponse. But how to practice virtue in general, that's the entire topic of this retreat. Mais comment pratiquer la vertu en général? Bon, ben ça, c'est le sujet entier de cette retraite de semaine. What else? Quoi d'autre? There's this question, when a person finds it difficult to perform seated formal meditation on the cushion, what is your advice for him or her to meditate throughout the day when busy? What's your mind? What's your mind? What's your body? What's your speech? Et il y a une question sur si une personne se sent l'esprit très affairé dès qu'elle s'assied sur le coussin. You don't have to have your... Et comment faire pour pratiquer pendant la journée? Et donc à ce moment-là, observe ton esprit, observe ta parole, observe ton comportement. You don't have to sit on a cushion with your legs crossed and your eyes closed to look at your mind. Et tu n'as pas à être assis sur le coussin avec les jambes croisées et les yeux fermés pour observer ton esprit. And then is death a problem? Is death a problem? Or is the fear of death the actual problem? Fear of death's the problem. Est-ce que c'est la mort le problème ou la peur de la mort? Yeah, death's a problem. Oui, la mort. It's a drag. It's an inconvenience. C'est terrible, c'est un inconvénient. You have to drop this bag of bones and get another one. Et de laisser tomber ce sac d'os pour en obtenir un autre. In terms of getting on your path to enlightenment, it's a drag. Et donc, quant au fait que nous sommes sur ce chemin pour It's an inconvenience. c'est un inconvénient, But it's a reality. mais c'est une réalité. So learn to navigate it well. Et donc, ce qu'il nous faut apprendre, c'est à bien naviguer sur ce passage. So to ensure we get another decent human rebirth so we can keep on moving on our spiritual path with as little interruption as possible. Et afin d'être assuré que nous allons pouvoir retrouver une renaissance humaine décente qui nous permettra de continuer à avancer sur ce chemin spirituel. And fear is because of attachment. Et sans avoir trop à attendre. Mais c'est la peur qui est le problème. La peur, c'est l'attachement. So read Lama Zopa's book. Et donc, lisez le livre de Lama Zopa. How to help at the time of death. How to enjoy death. Comment apprécier la mort et aider vos êtres chers au moment de la mort, qui n'est pas encore paru en français, mais bien. Next. Somebody who's young and dies. Somebody who's young and dies of a stroke. Is it because of the karma of killing? Of course it is, yeah. Sure. Yeah. Dying young or getting killed is the result of your having killed in the past. D'une crise cardiaque ou d'un AVC, est-ce que c'est le résultat d'un karma de tuer? Oui. Et mourir jeune ou dans un accident, c'est le résultat du karma d'avoir tué dans le passé. No, it's an accident. Dying young or getting killed. Pardon, mourir jeune ou être tué. Yeah. Result of having killed. C'est le résultat d'avoir tué. And then finally, the last one. I'm really interested in Buddhism and the path to enlightenment, but I want to ensure I am following it for the right reasons and not just some fad. How can you tell if you're connected to Buddhism or if it's just a phase you're passing through? I think you'll find that. Je suis très intéressé par le bouddhisme et le chemin bouddhiste, mais comment savoir que si c'est juste une période ou si j'ai vraiment une connexion avec ce chemin? Well, the valid reason is to help yourself develop morality and stop suffering, and then to help others That's the valid reason. La raison valide pour le faire est de vouloir mettre un terme à la souffrance et de développer nos qualités pour pouvoir aider les autres. So if you start practicing it,
Donc si tu commences à le and it pratiquer keeps working, et que ça marche, well, it'll be more than a fad, won't it? et ça marche continuellement, You'll find out. More than a fad. Just a passing fad. That's what his question was, more than just a passing fad. et alors ben, tu vas te rendre compte que c'est plus qu'une passade passagère. So you're in charge of that process. You're in charge of the one who's going to find that out. Et donc c'est toi qui es responsable de ce processus, c'est toi qui es en charge de découvrir So ce qu'il en just est. go one step at a time, Et va un pas après l'autre, use your intelligence, utilise ton and intelligence see where it takes you. et vois où ça te mène. So Tantra, Donc le tantra. okay, that's the most advanced level of Buddhist teachings. Donc c'est le niveau le plus avancé des enseignements But like all of Buddhist teachings, it's for the same purpose that you practice it. Mais comme tous les enseignements bouddhistes, c'est pour le même objectif que vous le pratiquez. It's about your mind. C'est à propos de votre esprit. If it isn't, Si ça ne l'est pas, it's a load of rubbish. Chuck it out. eh ben, et c'est tout est bon à acheter à ce moment-là. Everything has to lead to Sangye, Parce que tout doit mener à Sangye, Buddha, Bouddha, free of delusions, libre des délusions full of goodness. et rempli That's the des goal. qualités. Every practice from the junior school to high school, university, postgraduate has to lead you to that. Ça, c'est l'objectif. Et tout ce que les pratiques, et de l'école primaire à l'école secondaire, à l'université et au doctorat, doivent vous mener à ça. Okay, so suddenly be told to visualize some green lady holding this and doing that with, with light coming from her throat and everything doesn't sound like psychology, does it? Donc, quand tout d'un coup on vous parle de visualiser une femme émanant de la lumière verte et puis avec des rayons de lumière qui lui partent de la gorge et ainsi, qui entre en vous, ça sonne pas comme de la psychologie pour nous. Mais... It's nothing other than about your mind. Ce n'est rien d'autre que de dompter votre esprit, harnacher votre esprit. So we have to understand that. Et donc il faut comprendre cela. As I said before, all the manifestations of Buddha, whether in the Vajra model or in Sutra, seeing Buddha in the form of the monk, Comme je l'ai dit auparavant, et toutes les manifestations du Bouddha, que dans les sutras et dans les tantras, donc on voit le Bouddha sous la forme d'un moine. they're just visual representations of certain mental qualities. Donc à ce moment-là, c'est simplement la représentation visuelle de certaines qualités. So if you like tennis, Alors, si vous aimez le tennis, and you have this picture of this gorgeous girl on the wall holding this thing, standing this way with shorts on and everything. You've never heard of tennis. It just looks weird and wacko, doesn't it? But if you understand what it means, then it's a visualization of how to play tennis. It's like it's reminding you of what you can become, and you learn to do that yourself. So it's about the mind. donc, si vous aimez le tennis et que vous avez ce poster d'une joueuse de tennis en action magnifique avec la raquette, mais si vous ne savez pas ce que c'est que le tennis, donc pour vous, ça va rien vous dire, ça ne va pas vous parler. Mais si vous connaissez le tennis, alors vous allez savoir que c'est une représentation qui vous montre l'objectif, ce que vous voulez faire. Et donc là, il s'agit de notre esprit. So then you think those thoughts, Donc vous pensez ces pensées, and then your hand goes and does that action. et puis votre main fait cette action. Well, with the Buddhas, Tara, as I said, she represents one of the qualities of Buddha, power, action. Donc ça c'était dans le cas du tennis, où vous avez la main qui est avec la raquette, etc. Et donc, en ce qui concerne le Tara, eh bien, il est dit que ce qu'elle représente, c'est une des qualités du Bouddha, qui est l'action. If you've never heard of tennis, Si vous n'avez jamais entendu parler and you see a poster of this lady with a little dress on and holding a thing in her hand going like this, you wouldn't know what it means, would you? It's not evident. et si vous n'aviez jamais entendu parler de tennis et que vous voyez ce poster d'une femme en short avec quelque chose dans la main, et vous n'auriez aucune idée de ce que ça veut dire. But you learn about it, Mais une fois que vous avez appris, then the picture makes sense. et ça commence à prendre sens. All the same with Tara. La même chose avec It's Tara. not evident this green lady with cute breasts and silken clothes on represents power. I mean, who's excuse me? C'est pas évident que cette jolie femme est verte avec une belle poitrine et des ornements en soie et représente le pouvoir. Vous allez dire, excusez-moi, mais je comprends When pas. you learn it, Mais une fois que vous l'avez then it appris, becomes that for you. et ça devient cela pour vous. Chenrezig represents compassion. Chenrezig représente la compassion. Vajra Yogini represents purified attachment. Vajra Yogini représente l'attachement purifié. So, of course, it's more sophisticated. It really is more sophisticated than that. Bien sûr, c'est vraiment plus sophistiqué que But cela, that's the essence of it. mais c'en est l'essence là. As for what white, red, and blue represent, I don't know. Et
quant à ce que représentent les rayons et blanc, rouge et bleu qui... all these different techniques use different things, and so you have to learn all about each one, you know. Et donc toutes ces différentes techniques veulent dire, représentent quelque chose de différent. Il nous faut apprendre à leur propos. And prayer, what's prayer and what's mantra? Et les prières. Prayer, really, a better word for prayer is aspiration. Le mot tibétain pour prière, c'est aspiration. The better one? Meaning. Un meilleur The better mot, word. pardon. Un meilleur mot pour aspiration. prière, c'est Most of the prayers in Buddhism are like may I. They're like positive thinking. Et la plupart des prières dans le bouddhisme May I become a Buddha. Et sous la forme de puissais-je. Donc c'est May I help others. May all beings be happy. Puissent tous les êtres être You're sowing those seeds. Vous plantez ces graines. You're not asking anybody to do anything. Vous ne demandez à personne de faire quoi que ce soit. Like, may I win Wimbledon? Et comme May I win the French Open? puissais-je gagner Wimbledon, puissais-je gagner ceci, cela. It's a strong aspiration, strong intention. C'est une forte inspiration, une forte intention. And because every thought you have leaves a seed, leaves an imprint. Parce que toute pensée que vous avez laisse une graine, une empreinte. Very powerful practice. C'est une pratique très puissante. Then mantra Et les mantras, is just sounds, Sanskrit sounds. Sanskrit, it's just words, sounds. ce sont des mots sanskrits, simplement des sons sanskrits. So all mantras are, the Tibetans didn't translate them. Et les Tibétains ne les ont pas traduits. They're all in Sanskrit. Ils sont tous en sanskrit. They all talk about how Sanskrit is very powerful. Et il est toujours dit, et comme le sanskrit est si puissant. So the meditation we're going to end up doing Et donc la méditation par laquelle on is va called blessing the speech. est appelée bénédiction de la parole. It's this visualization. Et il s'agit de cette And the visualisation recitation, et de la récitation. basically, of the Sanskrit alphabet. Et en fait, quasiment de l'alphabet. It sounds said to be very powerful. Et il est dit que ces sons sont très puissants. So in Tantra, Donc dans le tantra, given the way we're made up of body, the four elements, our physical energy is the four elements, puisque nous sommes faits des quatre éléments, que notre énergie physique est constituée des quatre éléments. and given that all minds are inextricably linked to their own set of the four Et elements, puisque tous les esprits sont liés de manière inextricable avec leur propre ensemble des quatre éléments, so that everything we do with our speech, tout ce que nous faisons For example, avec notre parole, par exemple, if it's negative speech, si c'est It- une parole négative, it pollutes the wind energy. eh bien ça va polluer Our subtle body et notre corps is, as opposed to the gross and the very subtle, est opposé au corps subtil ou très subtil, the gross or the very subtle. ou au corps grossier ou très subtil. The subtle, made up of the 72,000 subtle channels, Et donc, quant au corps subtil, il y a 32 000, 72,000, 72 000 through which courses this subtle prana or wind energy. et qui, dans lequel circule cette énergie subtile. Ou cette All kinds of énergie wind, subtile. all kinds of winds. In the Tibetan medical system, this is their model. Et il y a tout un tas de vents différents dans le système médical tibétain, c'est le modèle qu'ils utilisent. Then all these wind energies they're linked to the different states of mind. Et toute cette énergie vent, toutes ces énergies vent sont liées aux différents états d'esprit. So if you're using negative speech, Et donc, si vous utilisez une parole négative, which is related to the okay. Now in Tantra they say sound is the wind energy. Sound is the prana. et dans le Sound is the wind energy, il the est air dit energy. que le son est l'énergie vent. est So the l'énergie purest vent. sound is mantra. Et The purest sound is mantra. le son le plus pur est mantra. So if you have harsh speech, Et donc, si vous avez une parole You know. dure, then it pollutes the wind energies, ça va polluer les énergies vent. which in turn karmically causes sickness, Et ce qui ensuite To have sick karmiquement, bodies. va causer une maladie. which in turn much longer term impacts upon the external elements. Et ce qui à plus long terme va avoir un impact sur l'élément. Yeah, it causes eruptions of the elements and the imbalance of the elements, the physical world. Et va être la cause et de déséquilibre de l'élémentaire. Puisqu'il y a Pure un speech. déséquilibre. Pure speech Et la parole la plus purifies the wind energies, et purifie la parole pure, which results in l'énergie vent. health and then blissful environments. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire que le résultat, ça va être la bonne santé et un environnement. So these yogis, they use their speech for blessing. Et You can do this too. les yogis utilisent leurs paroles pour bénir, et vous pouvez le faire aussi.
remember Lama Yeshe when I was really miserable one time back in the 80s. Et je me souviens de Lama Yeshe et une période où je me sentais vraiment Well, drama, lots of dramas were happening at Manjushri actually. Et en fait, c'était à cause de tous ces drames qui se déroulaient à l'époque. A very difficult time. Donc une période très difficile. And I was Lama's attendant for a week with someone else. Et pendant une semaine, et j'ai été l'intendante de Lama. Very difficult. Ça a été très dur. We say in English, we don't know, Australian I think, we don't know whether you're Arthur or Martha. Et on dit en anglais, bon je crois que ça vient en Australie, et je ne savais plus si j'étais Arthur ou Martha. They sound the same, Arthur and Martha, you see. You're completely confused, you know. J'étais complètement confus. I was completely lost. Lama was so intense, you know, showing me my mind. It was hard work. Anyway, the point was, it was rather funny actually. Harvey and I were buying some something for Lama. My friend Harvey, who was English, we were being attendants together. We stopped for a cup of tea. We turned right into a cafe. Well, I didn't see the glass doors, you know. So I got concussion. Blood coming. So we took the taxi back to the hotel. And the driver was a boxer. So he told me how to put my head and do the right thing. So that night we had to go out for dinner with Lama. And I was completely out of it. Feeling very neurotic. And then after the dinner, Lama had a bad heart, right? He passed away when he was 49. His heart grew so big because he had a missing valve. He should have been dead, according to doctors. It was really the power of his practice that kept him alive, you know. So his heart got so fat it kind of squashed all the other organs. Anyway, so I took Lama back to his room. Kind of lying there exhausted from all these ridiculous dramas going on with these students. And I'm standing there feeling all guilty and neurotic. Anyway, I told him that day I ran into a glass door. Et donc, je lui ai raconté que dans la journée, je m'étais pris une... He's lying on his bed. Lui est étendu, couché sur son lit. And I was by the door. Et moi, j'étais près de la porte. He said, "Come here." Et il m'a dit, viens ici. So I came there. Et donc, j'y suis allé. Kneel down. Et agenouille-toi. Shut your eyes. Et ferme les yeux. And I did. And he spat on me. Et il m'a craché dessus. And then he laughed and laughed. Et ensuite, il a ri. He said, "Oh, that's what we do in Tibet." Et il m'a dit, c'est ça qu'on fait au Tibet. So the holy beings, whose minds are purified, whose wind energies are purified, whose spit is pure, et dont la salive est plus pure, they use it to heal. Et il l'utilise pour guérir. Well, I didn't know this. Moi, je savais pas. I would have ducked if he'd had my eyes open. Et donc, j'ai ouvert les yeux en pensant... So I was so proud. I won't go and telling everybody, "Oh, Lama spat on me, Lama spat on me." I felt so happy, so honoured, you know. Bon, mais après, j'étais si fier que j'ai eu l'honneur que Lama me crache dessus et je suis allé raconter à tout le monde, Lama m'a craché dessus, Lama m'a craché dessus. I mean, when Lama Zopa went to Tibet in, I think, 87 with a big crowd of people. Et quand Lama Zopa est allé au Tibet en 87 avec tout un tas de gens. These Tibetans will recognise a holy being from 1,000 meters, you know. Et ces Tibétains, ils sont capables de reconnaître un être. Wherever he went, they mobbed him. À 1 kilomètre de distance, donc où qu'il You know, sick people, old people, like with Jesus, you know, he's spitting and blowing to his heart's content, healing people. Des foules qui apparaissaient et puis des personnes âgées, des personnes malades, partout qui viennent voir pour qu'il leur crache dessus. Et comme Jésus, on le raconte. Okay, they won't go around spitting in the West, they'll get arrested. Bon, bien sûr, et ils vont pas se balader en Occident à cracher sur les gens parce que les gens ne comprendraient pas. But they'll blow. But they blow. Bon, et en Occident, ils se contentent de souffler. Anyway, the point. So this, you know, your air. Anyway, your air. So then the breath becomes pure. Et donc l'élément air, donc votre respiration devient pure. Purified by mantra. Et purifié par le mantra. The power of speech. C'est le pouvoir de la parole. This is the main gift of the Buddha.
Et ça, c'est le don qu'a le Bouddha. Until the Buddha opens their mouth and speaks advice. Parce que tant que le Bouddha n'a pas ouvert la bouche pour parler, donner des instructions, des conseils, What can you do? et bien, que pouvez-vous faire? So speech is powerful. Donc la parole est puissante. So then, so mantra, Donc ensuite, which is the Sanskrit syllables, et les mantras qui there's sont the benefit. syllabes sanskrites, ben, on s'est bien fait. It's a method to help purify yourself. Forget the benefit you give to others if they hear it. C'est une méthode pour vous aider à vous purifier vous-même et à pouvoir également aider les autres aussi And l'entendre. simply at the level of understanding karma, Et simplement à ce niveau de comprendre le karma, everything we think and do and say tout ce que nous pouvons faire naturally programs our consciousness. et naturellement va programmer notre So if conscience. if you're saying mantra related to compassion and wisdom all the time, then what do you think you're doing? It's marvelous. Sowing marvelous seeds in your mind. Et donc, si tout le temps vous êtes en train de répéter des mantras liés à la compassion, à la sagesse, eh bien, qu'est-ce que vous croyez être en train de faire? Vous semez des graines de sagesse et de compassion, c'est merveilleux. So one way of looking at Buddhist tantric psychology philosophy and how it differs from the junior school and high school and the university level. There's different levels of practice in Buddhism. Et une façon de regarder la psychologie et la philosophie tantrique, et qui est une façon différente, et de la psychologie et la philosophie enseignées au niveau de l'école primaire, l'école secondaire ou même Junior school. Au niveau de l'école primaire. Delusions are the problem. Et le problème, ce sont les So control your body and speech, please. Donc là, s'il vous plaît, contrôlez votre corps. Don't follow the delusions. Et ne suivez pas les délusions. Give up attachment. Then you give up, then you go to high school, Ensuite, vous passez au and you lycée. start to look at the mind. Et là, vous commencez à You get to the source of the problem, qui est la source de tous les and problèmes. you start. Okay, the first level, D'accord, au premier niveau. you give up the cake. Et vous renoncez. If you go berserk every time you eat cake, because your mind's so attached. Just give me an example. It's an example. Donc, c'est un exemple. Si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous mangez du gâteau, parce que votre esprit est First level of practice, au premier niveau de pratique, leave the cake there. et vous laissez le gâteau là-bas, vous, Control your body. vous contrôlez votre corps. Next level, Niveau suivant. now you get to high school, Maintenant, vous passez au start to lycée. look at the attachment itself, Vous commencez à regarder l'attachement lui-même, understand it. à le comprendre. So now you've got much more control. Et là, vous avez beaucoup plus de contrôle. So, it's less effort now to refrain from the cake. Et donc, ça vous demande moins d'efforts pour vous réfréner de prendre le gâteau. But you could argue Mais vous pourriez the débattre cake is less powerful for you now du fait que, en fait, le gâteau est moins because you understand your attachment more. parce que vous avez mieux compris votre attachement. Now, by the time you get to the compassion wing, Maintenant, quand vous en arrivez à l'aide de la compassion, you'll happily eat the cake now. There's no problem. It won't disturb you because now it's for the sake of others. là, vous pouvez You manger. could say that. Just use the analogy. En utilisant cette analogie, vous pourriez dire que vous allez pouvoir manger le gâteau avec You joie know. parce que vous allez le manger pour le bien des autres. So the compassion is overriding your attachment now. You could say it's really advanced beings. La compassion prend dessus sur votre attachement. Donc, on peut dire que c'est un être et... it's a- What? What did I say? What's he saying? que vous êtes un être très avancé à ce moment-là. Okay. And then finally, at Tantra, highest level, most sophisticated, most advanced, most qualified, Dans le tantra, most professional. c'est le niveau où vous êtes le plus qualifié, le plus professionnel, le plus... You're so together. Et donc, You're so together. vous êtes tellement unifié You'll happily you consciously eat the cake que vous allez consciemment manger in le gâteau order to afin trigger the attachment, de déclencher in l'attachement, order afin to experience the bliss de faire l'expérience that is triggered when attachment gets its object. de la félicité qui est activée quand l'attachement... And on the basis of concentration, Avec la base de that bliss is like an atomic bomb or like a rocket. Like it gives an intense boost to the concentration and allows your mind to get to a very subtle level. Et comme une bombe atomique ou comme une puissance de fusée pour votre concentration qui va vous permettre d'amener votre esprit à un niveau très subtil, Which you can now use to realize emptiness. que vous allez maintenant utiliser pour réaliser Tantra is la highly vérité. technical, as Lama Yeshe puts it. Le tantra, comme le dit Lama Yeshe, est hautement technique. Another way to put it, Une autre façon de le dire, delusions are grist for the mill. et les They can be used by the highest sont practitioners. alors du grain à moudre et elles vont être utilisées par les pratiquants les plus élevés. Based upon these techniques, Sur la base de ces techniques, upon renunciation, sur la base de upon emptiness, la vacuité and bodhicitta. et de bodhicitta. Yeah. That's that. C'est ça. That's it. C'est tout. Okay. So then what else before we finish? Quoi d'autre avant de terminer?
Little kind of questions anyway, floating around. There's a Before we question. can do our lovely little practice to finish. Avant qu'on puisse faire notre petite Blessing our speech. de bénir notre parole. One that just came in. Could you tell us about how Mara is testing us in our everyday I lives? don't know what they mean. I don't know. I hear about this Mara business, and I never use this word and don't know what Mara means. I'm sorry. Donc, I read about it. It's sort of like an analogy for delusions and that part of yourself. I think it just means that. It's not a person or anything. Et, bon, c'est à propos de Mara. Et, bon, on entend parler de Mara, mais je ne sais pas vraiment exactement ce que ça veut dire. Il semble que ça soit utilisé comme une analogie pour les délusions, mais That's all. c'est tout. What's the rest of the question? C'est quoi le reste de la question? How to resist? What? How to resist choices that we know are wrong but irresistibly pleasant? What, darling? How to resist choices? How to resist what? How to resist Just speak and he can translate. Come on. How to resist choices that we know are wrong How to resist choices that we know are wrong. but irresistibly pleasant? That's called attachment. You've been, Comment résister à... sweetie pie. Whoever's asking, if you've been listening all week, you would have heard the answer. If you've been listening. Et mon chéri, ma chérie, qui que tu sois, et si tu as écouté toute cette semaine, eh ben, tu connaîtrais la réponse. You go to junior school. Tu vas à l'école primaire. You control your body. Tu contrôles ton So if it's cake you're talking about, Et donc ce gâteau dont on if it's cute bodies you're talking about, ou ces jolis corps dont on if it's stealing you're talking about, stealing, whatever the action is, l'action, if it's driven by a neediness and attachment because it makes you all excited, like you just said, si c'est mu et par l'attachement et un sens well, the first thing is to control your hand, leave it in your lap. parce que tu es tout excité comme tu le This is full on first level job. c'est de contrôler ta main. Control your body and speech. Control your body and speech. Control your body and C'est speech. le premier niveau de pratique. In the context of vows is better, and we forgot to talk about vows, so we have to talk about vows quickly before we finish. Et dans le contexte d'avoir pris des vœux, et on a oublié de parler de la... Then when you're really advanced, Ensuite, quand vous êtes... you can start controlling the attachment itself. Et vous pouvez commencer à traiter votre attachement. This is called Dharma practice. Et c'est ce qu'on appelle la pratique du dharma. What are you looking there for? There's more. Qu'est-ce que tu regardes là? Il y en a plus? Oh, I was just double checking that I asked all the questions. Okay, good. So let's talk about vows now. Donc maintenant parlons des vœux. This is important. Ça c'est important. It just sounds like religion to us, but try and hear it practical. Pour nous, ça sonne comme de la religion, mais essayez d'entendre. Okay. Buddha loves his vows. Le Bouddha adore ses vœux. So a vow is a decision to refrain from something. Donc un vœu, c'est une décision de se réfréner. So junior school level practice, there's this set of the five they refer to them as the five layperson's vows. Et donc au niveau de l'école primaire, à ce niveau de pratique, et on parle d'un ensemble de 5 vœux laïques. Yeah, the vows of monks and nuns are at the same level. Et les vœux des moines et nonnes sont au même niveau. They're junior school level, junior school and high school, Et en fait, c'est au niveau de l'école which is at primaire et du lycée. the level of the morality of restraint, Et donc là, c'est le niveau de la moralité de se réfréner de faire quelque chose. the level of, they call them these the prati moksha vows, the vows of individual liberation. Ils appellent ces vœux les vœux de pratimoksha ou vœux de libération individuelle. This is the foundation vows, Et ça, c'est les vœux de la fondation. and there's logic to them. Il y a une logique à ces vœux. Okay, given that every second we do something, think something, say something, we're sowing seeds. Puisque à chaque instant, nous faisons, disons, pensons quelque chose, nous plantons des graines. And then given that we want to die, when we die, we want as many good, delicious, intentional, non-harming seeds in our bank vault as possible. Et puisque nous souhaitons et posséder au moment où nous devrons mourir le plus possible de graines vertueuses dans notre coffre-fort de graines vertueuses, To ensure we get a decent human body, et pour nous assurer d'arriver à obtenir un bon corps humain décent, etc., etc. Right. So, what's a skillful way to do that? Donc, quelle manière habile de faire cela? Qu'est-elle? So, what we're talking about is sowing seeds of conscious, intentional, non-killing, non-stealing, non-harming. It almost seems a bit abstract, like not killing, not stealing, not harming, but these are super proactive actions, actually. It's an intentional decision to not lie, not kill, not steal. They're the strong karmic seeds that have to be imprinted in the mind. Et donc, on parle de semer des graines de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Ça sonne un peu abstrait à chaque fois qu'on dit ne pas, mais en fait,
Et il y a une démarche vraiment proactive et pour arriver à le faire et à se mettre Yeah. So we're not even discussing actively being kind, being loving, being generous. That's in the compassion wing level of practice. Bon, là, on n'est pas encore en train de discuter le fait d'être bon, d'être généreux, d'être aimant, etc. Ça sera au niveau de l'aide de la compassion. Okay, now here we are sitting in this room. Mais donc, là, nous sommes assis dans cette pièce. We're not killing at this moment, are we? Donc, nous tous, nous ne tuons pas. And this whole week that I've been here, Et toute cette semaine, I haven't noticed one single little tiny sentient being interfering with me. Do you understand? I've not noticed mosquitoes or scorpions or, oh, there's a mouse in my house, but it's sort of, I leave it alone, give it some breakfast and it leaves me in peace, you know. But there's no sentient beings that I've been meeting that I then have to go, oh my God, I better be careful, I'd better not kill it. Et donc, pendant toute cette semaine, eh ben, je n'ai remarqué aucune petite créature qui interfère sur notre chemin, que ce soit une fourmi ou un insecte. Et bon, il y a une souris dans ma maison, mais je lui donne un petit déjeuner et puis elle me laisse tranquille. Mais donc, il n'y a pas de petite créature où j'ai dû faire un effort pour ne pas la tuer, parce qu'il n'y en a pas simplement. Actually, the mouse, En fait, la souris, you know, it was a little tiny thing, so fast, whizzing across the floor, you know. et cette toute petite chose est si rapide à passer en courant, là. You know, I kept thinking, oh, bloody mouse, you know. Et donc, j'arrête pas de penser... Trying to be compassionate. Trying to be compassionate. Et donc, j'essaie I remember this lovely story about Geshe Rabten in his little retreat house up in Dharamsala in the hills. Et il y a cette jolie histoire de Geshe Rabten dans sa maison de retraite sur la colline de Dharamsala. He said what he had to do to stop the mice from tickling his head while he meditated was wear a hat. Et il racontait que ce qu'il avait dû faire pour empêcher les souris de danser sur sa tête pendant qu'il était en méditation, c'était porter un chapeau. So this is one little mouse. Donc, moi, j'ai juste cette petite souris. But I walked into my bathroom, there it was in the bath. Et puis, je suis entré dans ma salle de bain. It fell in. Of course, it can't get out. Just sliding, you know. Elle était tombée dans la baignoire et évidemment, elle n'arrivait pas à en sortir. Elle tentait, mais elle... So I thought, oh, good, I'll catch it. Et donc, je me suis dit, Get it out, you je vais know. pouvoir l'attraper, puis je vais la So I got a mettre pot and it ran into the pot and I put a lid on, you know. It was a glass pot. J'ai mis un conteneur en verre et puis elle est rentrée dedans. J'ai mis un couvercle. And the poor little thing's frantic. You can see it rushing around, completely hysterical. La pauvre petite chose était complètement désespérée et And then I think, God, Robina, what are you doing? Et je me suis dit intérieurement, This little baby mouse, this big, it eats about 1 crumb a day. ce bébé souris des peu grandes comme ça. It's cold out there. Mange et Would you like to be thrown out into the cold with a cat coming around? il fait froid dehors. Est-ce que toi t'aimerais, Robina, qu'on te jette dehors dans le So I froid? let it by the door for 10 minutes in the pot, thinking about it. Et donc, je l'ai regardé comme ça pendant 10 minutes dans son pot et j'ai dit, Will I, won't I? est-ce que je vais la mettre dehors ou Well, pas? of course. What am I going to do, you know? Et bien sûr, qu'est-ce que je vais I faire? took the lid off and it ran away again. J'ai enlevé le couvercle et puis So elle est partie. under the sink it likes to be, so it puts all its shit there. So I put a few crumbs every day, give it some decent food, not too much sugar, doesn't get too fat. Et donc, bon, évidemment, elle fait ses petites crottes un peu partout, donc j'ai essayé de canaliser ça en mettant des petites choses à manger quelque part. Anyway, the point is, the whole week, you could say, Et donc, l'idée est la suivante. naturally, Naturellement, never once pas une fois, has the thought in my mind arisen, la pensée ne s'est élevée dans mon esprit, I must not kill. je ne dois pas tuer. Think about this. It's so logical. C'est logique. And why not? Pourquoi pas? Because there's no sentient being in front of me that's demanding that I kill it or not kill it, except for that little mouse, maybe. I wouldn't have killed it, but do you understand my point? It's so simple. Et pourquoi cette pensée ne s'est pas élevée dans mon esprit? Ben simplement parce que pendant cette semaine, il n'y a pas la moindre créature qui soit apparue devant moi sur mon chemin et qui So I think, peut me faire générer cette pensée. Je ne vais pas la tuer, à part cette souris, mais de toute façon, j'aurais pas pensé. So what am I doing all week Et donc, in relation to killing, let's say? quant à l'acte de tuer, toute cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? There's been no thought Il n'y a pas eu de pensée. not to kill. Il n'y a pas eu de pensée. So of course you think, oh, aren't I lucky? Et donc, là, vous avez pensé, Nice clean place, quelle chance, je suis dans no cet mosquitoes, environnement, il y a no pas de rats. mosquitoes, pas de rats. You know, do you understand? Like if you're in like some parts of India in the rainy season, it's like living in Jurassic Park. Parce que si vous êtes dans certaines régions d'Inde au moment de la saison des pluies, mais c'est comme vivre dans Jurassic Park. Well, it's like the Birds movie. You know, what's his name? Hitchcock. Le film d'Hitchcock sur les oiseaux. You know, I remember this as the sun goes down.
Et je me souviens quand le soleil tombe. You know, this big door, like a glass door in this hotel I stayed. It was like there's just beings just smashing against the door, you know, gigantic creatures. Et je me souviens d'un hôtel et il y avait une baie vitrée comme ça. Il y avait tous ces êtres qui se crachaient sur la baie vitrée comme des. You know, when you're walking around the stupa, for example, at Bodh Gaya, let's say, Et quand vous marchez autour du stupa, par as the exemple, sun's going down, quand le soleil tombe, billions of these flying creatures carpet the ground. il y a des milliards de ces petites créatures volantes et qui sont partout sur la terre. So every au second, sol. Donc, you're thinking, I must be careful, I mustn't kill, I must be careful, I mustn't kill. et donc à chaque seconde, et bien, en marchant, vous pensez, je dois faire attention, je dois faire attention. So of course, je dois pas being faire here in our scenario, Donc nous ici dans notre scénario, we think that's preferable. nous pensons que c'est préférable. Oh, aren't I lucky? Comme ça. Et on va se dire, No chance, creatures. pas de créatures. So what's going on here karmically? Mais qu'est-ce qui se passe ici karmiquement? Well, karmically, Mais karmiquement, it's very fortunate et c'est très fortuné, c'est due to past virtue que à cause de that we have an environment nous avons un environnement where we're not being attacked. où nous ne sommes pas attaqués. This is due to our past virtue. Ça, c'est dû à notre. But the tragedy is Mais la tragédie, we're resting on our laurels. et nous reposons sur nos lauriers. We're not creating any more virtue of non-killing. Nous ne créons pas de vertu supplémentaire de. So we need bucket loads of intentional non-killing karmic seeds in our mind just to get another decent human rebirth. Et nous avons besoin de seaux et de graines vertueuses de l'acte intentionnel de notre. So how are we going to fill up our bank vault? Obtenir notre prochaine renaissance humaine. Living a vow not to kill. Eh bien, comment allons-nous remplir notre coffre-fort en vivant dans le vœu de ne pas tuer? Easy. Facile. Falling off a log, easy. Et c'est évident, ça tombe. Don't you say in English, as easy as falling off a log? Et c'est aussi facile que de tomber d'une bûche ou d'une branche. Anyway, Hein? do you understand the meaning? Ouais, vous comprenez le sens? Do you understand the meaning? You're a little log and you just fall off. It's easy. Et vous avez un It's petit not like falling off a mountain. vous avez un petit tuyau et vous êtes assis dessus, c'est facile d'en tomber. So, Buddha loves his vows. Et donc le Bouddha adore ses vœux. He says keeping vows is so potent. A vow itself is so potent Il dit que tenir des vœux est si puissant, un vœu en lui-même est si that it is itself a subtle physical energy que en soi c'est une énergie physique subtile that is visible to clairvoyance. qui est visible par les personnes clairvoyantes. We can't get ahead on our spiritual path without practicing virtue in the context of vows of morality. Et nous ne pouvons pas progresser sur le chemin spirituel en dehors du contexte et de tenir des vœux de moralité. So Lama Zopa says Donc la masse de you could have one person vous pouvez avoir une doing personne lots and lots of practices, qui fait plein et plein de pratiques, but doesn't have simply a vow not to kill. mais qui n'a pas de vœu de ne pas tuer. You have another person who doesn't do much practice, Vous avez une autre personne qui ne fait pas but beaucoup de pratiques, has a vow not to kill and keeps it purely. mais qui a ce vœu de ne pas tuer et qui le tient purement. No question Et that the second person aucun doute who's que just got the vow la deuxième personne is creating infinite more virtue et qui, every second. et qui vient de recevoir ce vœu crée infiniment plus de vertu à chaque seconde Than à the chaque first seconde person. que la première personne. Such is the power of vows. Et tel est le pouvoir des In other words, En d'autres mots, when you have a vow not to kill, quand vous avez un vœu de ne pas tuer, it's so powerful c'est si puissant that every second that you're keeping it, qu'à chaque seconde où vous le tenez 24 hours a day, 24 heures par while you're asleep, et pendant que vous, while you're in the pub enjoying a beer, pendant que vous êtes au pub, while you're having the best sex in the universe with your new girlfriend, pendant que vous êtes à avoir le meilleur sexe de l'univers, 24 hours a day, 24 heures par jour, that you're keeping that vow si vous gardez ce vœu, without awareness even, et même si vous le tenez vows are so sans subtle conscient, les vœux sont si that you're constantly creating virtuous karmic seeds, popping them into your bank vault, et que constamment vous êtes en train de créer de nouvelles graines vertes and purifying your past killing. et en même temps vous purifiez vos actes passés de tuer. So to live in vows is the easiest way to get ahead of the game, and it's the basis of all future practice. Et donc vivre dans des vœux est la manière la plus facile eh bien, d'avancer et The basis of the success of all your et practice. c'est la base du succès de You have your Pratimoksha vows, vous avez vos vœux de pratique. then you're capable of taking your Bodhisattva vows, Et ensuite vous allez être capable and then your de prendre tantric des vows. bodhisattvas, et ensuite les vœux tantriques. These are the infrastructure of an entire practice. Et ça c'est l'infrastructure d'une pratique complète.
So if you merely keep your vows as well as you can Et donc, si simplement vous vous contentez de tenir and do vos vœux nothing bien else, que vous le pouvez et que vous ne faites rien d'autre, they say you can get enlightened in a few eh lifetimes. ben, ils disent qu'en quelques vies, vous pouvez atteindre l'éveil. So maybe we've got to think about this. It just could sound like religion. Et donc, bon, nous pouvons y réfléchir. Peut-être que pour nous, ça sonne comme... But I think there's some logic to it. But- There's some logic to it. Mais je pense qu'il y a une logique à ça. You know, you think about a person who just kills an ant occasionally. Et pensez à une personne qui simplement tue une fourmi de temps en temps. But think about a person who's committed to being a fisherman. Mais pensez à une personne qui, elle, s'est engagée à être un It's pêcheur. like they've got a vow to kill. C'est comme si elle avait un vœu de So even when they're not killing, Et donc, même si elle ne it's kind of always there. et c'est It's in their mind. dans leur esprit, It determines their ça choices. détermine leur choix. How long they work, when they don't, how much food they get, their rent is all to do with the killing. So it's much more pervasive negative karma. Of course it Combien is. d'heures ils doivent travailler et la nourriture qu'ils doivent acheter, le loyer qu'ils doivent payer. Donc, et en fonction de tout ça, ça va déterminer le nombre d'actes de tuer. Hein. Et donc, c'est quelque part, c'est tout le temps présent, ça sous-tend toute leur vie. For example, a person who works in a fishing rod factory. Par exemple, une personne qui travaille dans une usine qui fabrique des Their filets. entire life is based upon making an instrument that kills. That's much heavier than going fishing once a week. It's obvious if you think about it, because karma is to do with what the mind's doing every second. Leur vie entière est basée eh ben, sur cette activité de créer un outil qui va servir à tuer. Et donc, c'est beaucoup plus lourd, si vous y réfléchissez bien, qu'une personne qui irait pêcher une fois par semaine. Parce que là, dans le cas de la personne qui travaille dans l'usine de filet de pêche, c'est présent en permanence. So just keep living in vows is like a practical way to have a good practice. Et donc, et vivre dans des vœux, et c'est comme une façon pratique et d'avoir une bonne pratique. And the bare minimum that we need in our bank vault Et le strict minimum is strong, strong vows of non-killing. et d'avoir un fort vœu et intentionnel de ne pas tuer. That is what gets you a decent human body. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir un corps humain décent. And so then you've got the power of vows is such that you've got the difference between the little boy who had compassion for the lice and the little boy who loved fishing. Et ensuite, le pouvoir des vœux est tel que eh ben, vous allez avoir la différence entre le petit garçon qui avait de la compassion pour les poux sur sa tête et l'autre petit garçon qui a été attiré comme par un aimant en voyant les gens pêcher. So the little boy who, when he met fishing, Le petit garçon, quand il a rencontré la pêche pour la première the fois, imprint was still there to fish. l'empreinte était encore là de He pêcher. had the karma of the tendency to keep killing. Il avait le karma ou la tendance de continuer. So we can deduce he'd been in the lower realms in the past, Et donc, we can deduce. On peut en déduire qu'il avait dû être dans les and royaumes. eventually he'd exhausted that particular track of karma Et puis que cette piste particulière du karma due to killing. s'était épuisée, qui est une piste due. Then, like a miracle, one day one of his non-killing karmic seeds is triggered and he gets a human mummy. Et puis qu'un jour, une de ces graines karmiques de ne pas tuer a été activée, et puis qu'il a obtenu. But the tragedy is, Mais la tragédie est que the main problem, le problème. and look at the human realm, Et regardez le royaume humain. the tendency to keep killing is there still because you haven't totally finished all aspects of the karma, and that's what the power of vows is about. La tendance à continuer à tuer est toujours là parce que eh bien, vous n'avez pas encore complètement terminé avec ce karma. Et c'est pourquoi le pouvoir des vœux est si important. So the little boy, the lice in his head, Donc le petit garçon avec les poux dans sa tête, not only did it not occur to him to kill them, non seulement ne lui est-il pas survenu et à l'esprit de ne pas les tuer, the little boy who cried with compassion for the lice when his mummy was trying to take the lice out. non, ne lui est-il pas One of my survenu friends in Australia. l'idée de les tuer, mais il a pleuré de compassion quand sa mère lui a dit qu'elle voulait les lui enlever en disant mais c'est leur maison. Not only did he not want to kill it, Et non seulement ne voulait-il pas les he tuer, even had compassion. mais même il avait de la compassion. We can deduce he'd kept vows of not killing in the past. Et nous pouvons en déduire qu'il avait dû tenir des vœux de So vows help purify the habits. Et donc les vœux aident à purifier And les this is the tragedy. Et c'est ça la tragédie. 7 billion humans, Les 7 milliards de we won the lottery and got the human body Et donc nous avons gagné au loto et nous avons obtenu ce corps humain. due to the main karma of past non-killing in our main bank vault. Et à cause de ce karma passé de ne pas tuer présent dans notre coffre-fort principal, But most humans have the tendency to keep killing. mais la plupart des êtres humains ont cette tendance à continuer à tuer. Most religions even say it's okay, La plupart des religions disent même que c'est ok with respect. et que
This is the tragedy. This is the tragedy. Et donc, c'est ça So the consequence of this, donc les conséquences de cela, that boy, ce garçon, the mother came to my room in tears. et sa mère est venue me voir en pleurs He died 10 years before, 29. parce qu'il était mort He'd been a fisherman all his life. 10 ans auparavant, à l'âge de 29 ans. Il avait été pêcheur toute sa vie. He died scuba diving. Et il est mort en plongeant. So she said, where's he reborn? She hadn't heard about karma Sans la before. plonger. Et elle m'a dit, mais où a-t-il pu renaître? Elle avait jamais And I entendu said, I parler. don't know, but why don't you go and ask Geshe-la Makonchog, Et je lui dis, mais moi je ne sais pas, et pourquoi ne vas-tu pas demander à Geshe-la Makonchog? this holy being who lived in the mountains, no food, no sleep, no anything, just bliss, lived in Vajra Yogini's pure land. Cet être saint qui avait vécu dans les montagnes, pas de nourriture, pas de sommeil, pas de vêtements, rien, et était dans la terre pure de Vajra Yogini. These lamas never tell you normally what they see. I mean, they've got this crystal clear clairvoyance, crystal clear. They can see exactly. You just say a word and they see exactly, you know. They access their Google and they can see it perfectly. Et ces lamas, et ne vont jamais vous dire qu'ils ont la clairvoyance, mais en fait, et ils peuvent voir les choses, mais que c'est clair comme du cristal, leur clairvoyance. Vous n'avez pas besoin de prononcer un mot, et ils voient exactement. Ils accèdent à leur petit Google intérieur. They very rarely tell you what they see. Mais ils ne vous diront que rarement ce qu'ils voient. But she said this was very powerful for her mind. It helped her. Mais elle a raconté ensuite que ça a été très puissant pour son esprit, que ça l'a aidé. I don't think she's a Buddhist or anything. I met her years later. Bouddhiste, je l'ai rencontré de nouveau des années plus tard. And she asked him where he's reborn. Et donc, elle a demandé à Geshe-la Makonchog où est-il rené. So, you know, he checks his Google. Et donc, il a checké son Google. And he said, first he was born in the animal realm, and now he's in the hell realms. Et il lui a dit, eh bien, d'abord il est rené dans le royaume animal, et maintenant il est dans le royaume des enfers. And she said, no, what'll I do for him? Et elle a dit, non, qu'est-ce que je peux faire pour lui? And he kind of sort of laughed sadly. He said, what do you mean? What do you mean for him? He said, for everybody. Et il a ri en quelque sorte avec tristesse en lui répondant, mais qu'est-ce que tu veux dire pour lui, pour tout le monde? She said this was very helpful for her mind. It's interesting. Elle m'a dit que ça avait été très utile pour son So, esprit. this is the tragedy. Et c'est ça la tragédie. We get the human body, Et nous obtenons ce corps humain. and you just tip it down the toilet Et puis, c'est comme si on le jetait aux toilettes. by spending your life killing. Et en passant notre vie à tuer. Not to mention lying, stealing, jumping on the wrong partner, eating too much cake, etc., etc. Et sans même mentionner le fait que nous volons, que Following nous attachment, in other words. que nous sautons sur le mauvais partenaire, que nous mangeons trop de gâteaux, etc. So, Et que nous suivons so the power of vows is stupendous. Et donc, tenir des vœux est stupéfiant. Our minds aren't that sophisticated yet. Et nos esprits ne sont pas sophistiqués à ce point. We're not full of such compassion and wisdom that we can be thinking 24 hours a day, I must benefit sentient beings, I must never kill, I must never lie, I must never steal, I must only benefit. No, we're overwhelmed by our attachment and our neediness. That's how we are. Nous ne sommes pas en train de penser 24 heures par jour, complètement submergés par notre amour et notre passion. Je ne dois jamais tuer, je ne dois jamais voler, je ne dois jamais mentir, etc., etc. Et non, nous sommes submergés par notre attachement et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. So live in a vow, Donc, en vivant dans des vœux, just a couple, you know, just killing, lying, stealing. voler, mentir. And then you remind yourself, you do the end of the day, you do the 4 opponent powers. Et puis à la fin de la journée, vous You pratiquez regret, la force d'opposition. you regret the weakening of your vows and the actions you've done Et vous regrettez les actions que vous avez faites contre vous. because you're sick of suffering. Parce que vous en And you have compassion. plus de la souffrance. Et ensuite, vous You générez. do a little practice. Vous faites cette petite. And then 4th step, Et puis quatrième, you reiterate your vow. vous réitérez. I will never kill. Je ne tuerai And then the next day, Et le jour I will never kill. je ne tuerai And the next day, I will never kill. je ne tuerai Then what do you think? Et qu'est-ce You wake up next life, never thought to kill. It's kind of obvious. Et que croyez-vous? Eh ben, vous allez vous réveiller dans la vie suivante avec aucune intention de tuer. So living in vows is the best way to practice. Vivre dans Then you des can relax and have a happy mind and put your feet up and eat popcorn and watch television. Et c'est la meilleure façon de pratiquer. Après, ben, vous pouvez vous relaxer et puis mettre les pieds I'm serious. et manger du popcorn. It's like you got so much money in the bank. Je suis sérieuse. Et c'est comme si vous avez tant d'argent à la banque. You don't have to work all day anymore. Et vous avez une grande quantité. You just live on the interest. Et vous n'avez plus besoin de travailler. So vows gives you massive return on a massive, what's they say, return on the investment. It's a funny example, but it's a perfect one. Bon, c'est un exemple drôle, mais bizarre, mais parfait. Et le fait de tenir des vœux, eh ben, c'est comme
C'est un retour sur investissement parfait. C'est comme si d'avoir un fonds à la banque. Et Vows are so powerful. Vows are so powerful. Les vœux sont puissants. That's Buddha's view. C'est ça la vue bouddhiste. Okay. Any questions from that? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de ça? Okay. So let's do this little. I think that's enough. That'll do now. Anything? That'll do? Ça ira? Will that do? What? Okay, please. Peut-on considérer, s'il vous plaît, qu'une personne, à l'heure actuelle, donc dans nos sociétés modernes, qui passe 3 heures sur les jeux vidéo tous les jours, à tuer avec juste son petit bouton des douzaines de personnes, parce qu'il a une grande gangue et qui tue les méchants et autres, il a un karma de tuer qu'il essaie d'évacuer en tuant virtuellement. In our modern societies, like kids, they play these, and adults, they play these video games where they virtually kill many beings. And could we consider that this person playing has the karma of killing that he's trying to get rid of by killing virtually? I think that was the question. You know, in general, Buddha's saying, like you're indicating, every millisecond of what we think and do and say goes into the mind and doesn't go astray. Donc, en général, comme tu l'indiques dans ta question, et on peut dire, et selon les enseignements bouddhistes, que chaque milliseconde de ce que nous faisons, disons et pensons, et laisse une graine dans nos esprits. But it seems to me it depends on the child's mind, the karma they're creating doing these things. Mais il me semble à moi que ça va dépendre de l'esprit de l'enfant quant au karma qui est créé en faisant cette activité. So, okay, the Western view Donc, d'accord, la vue is you're occidentale. born as a blank, you're a blank slate. Donc, quand tu es né, tu étais cet So a child gets born. Pardon? A child gets Et born. donc, un enfant naît. Then you give it videos of violence. Ensuite, on lui donne des vidéos de violence. Then he becomes violent. Et ensuite, il devient violent. Well, the videos are merely the condition. Mais les vidéos sont simplement la condition. So you could argue you could have a child Et on pourrait débattre du fait que and she's very compassionate, un enfant très compassionné you know, but she plays a particular video game et qui va jouer à un jeu vidéo particulier that's about good and bad, et où il s'agit du bien et du mal which could even involve some kind of killing, et qui pourrait même contenir une but certaine... it's about morality and you know, it's about morality winning the day. Mais parce qu'il s'agit de la moralité qui gagne la You bataille. could argue that's not wrong. Donc vous pourriez débattre du fait que ce n'est pas mal. And that, of course, the game depends very much on the person who created it. Mais bien sûr, le jeu va beaucoup dépendre de l'esprit de la personne qui l'a créé. So then you've got another person who's got a heavy mind, who's got a karma to kill, to harm, and delights in harming. Et ensuite, si tu prends une autre personne qui a Child. un autre enfant et qui a un fort karma et de tendance à vouloir tuer, et donc Already born with it from past karma. qui est déjà né avec cela à cause d'un karma. It's the worst thing possible for them. Et à ce moment-là, ce même jeu va être la pire des choses possibles pour elle. So in En general, plus, se réjouir de tuer, etc. you know, you understand my point. Donc tu comprends ce que je veux dire, hein? So there must be some good video games that people make, yeah, using action, but somehow it turns out not bad. I don't know, isn't it? Mothers, you know about these things? J'imagine ceux qui ont des enfants, est-ce que vous savez s'il y a des bons jeux vidéo qui soient... But I'll tell you an interesting story. Je vais vous raconter une This will histoire. shock you. Ça va vous choquer, ça. Kirti Senchab Rinpoche, one of our lamas, Et Kirti Senchab Rinpoche, un de nos one of lamas, Lama Zopa's gurus, one of our gurus, he was here, yeah, years ago. un des gourous de la Vajra Rinpoche, un de nos gourous qui a été ici He was this il y a great longtemps. yogi, meditator, scholar. Ce grand méditant, ce grand érudit, And he'd spent years and years in Dharamsala in meditation. il a passé des années et à Dharamsala en And méditation. then in the early 90s got invited to the West. Et au début des années 90, il a été invité en I was Occident. in Greece at the time at our centre there Et à l'époque, j'étais dans notre centre en Grèce, in Athens. à Athènes. It was actually interesting because we're trying so hard to get him a visa. Et c'était intéressant en fait parce qu'on a essayé si dur de lui obtenir un visa And the Greek government weren't happy. et le gouvernement grec n'était pas heureux. This is the kind of person we're trying to protect our Christian civilization from, they said.
Ils ont dit littéralement, c'est le genre de personne dont on essaie de protéger notre civilisation chrétienne. Anyway, we got him a visa. On a réussi à obtenir un visa. But the point is this, he'd watched, a couple of videos already. He'd discovered videos, Et bon, mais l'idée, c'est qu'en fait, il avait déjà regardé quelques vidéos. People give him the animal shows, and they adore the animal shows. Les gens lui avaient donné des vidéos de documentaires animaliers. But somebody had shown him a video about Rambo. Et quelqu'un lui avait donné la vidéo d'un film de Rambo. I know, by the time from Greece, he went to Germany, and I was there, and I was cooking his soup every day. Et de Grèce, il est allé en Allemagne, et j'étais là, et je cuisinais sa soupe. His dinner. Son dîner. And then one day somebody came in and brought an animal show, brought this, and very polite, thank you very much. Et donc un jour, quelqu'un lui a amené un documentaire animalier, et puis il a remercié très poliment. And someone gave him a Rambo movie. Et puis un autre jour, un He film. leapt off his seat and jumped onto his bed in front of the television, so excited to watch the Rambo movie. Et il s'est levé précipitamment, et s'est allé sur son lit, il a mis la vidéo de Rambo, si excité d'aller regarder cette vidéo de Rambo. And he said, Et il a dit, he is a good man. il est un homme bien, He fights to save his country. et il combat pour sauver son pays. Now, we bourgeois, intelligent, blah, blah, go, oh, my dear, Rambo, Et nous, bourgeois, bobos, intelligents et blabla, et nous, on va dire, oh mon Dieu, Rambo. He just saw a morality tale, Mais lui, il voyait simplement un conte moral, good and bad. le bien et le mal. So it's interesting, isn't it? Donc, c'est intéressant. Depends what your view is. It depends what your view is. It depends what your view Ça is. dépend de quelle est ta vue, How you interpret it. comment tu l'interprètes. Okay, you've got to be careful, but you've got to know your child's mind. Bien sûr, il te faut faire attention. Every time you've got to know the person's mind. Mais il te faut connaître l'esprit de ton enfant. What is benefit for that child, À chaque fois, il te faut connaître l'esprit de la personne. Est-ce que Yeah. ça va être bénéfique pour cet enfant, isn't it? n'est-ce pas? Okay. Yes. Vitaly. In the foundation good qualities, Tsongkhapa, this prayer, Lamrim, he said that something like having becoming a pure vessel. Sorry, start again. What? He what? Okay, I will. He says. He says that it's in the prayer, having become a pure vessel by Having become a pure vessel, go on. by training in general path. Attaining the general path. Yeah. That's Sutra, I mean. junior school and high school. Yeah. Oh, and bodhicitta. Yeah. Then And after this, strict order. what? After this, may I enter in Vajra vehicle. Yes. So it's like strict order. Yes, of course. It's Tsongkhapa. Yes. But it's very common to practice Vajrayana without becoming a pure vessel in the Tibetan Buddhism. So No, don't say Tibetan Buddhism. It's just there's nothing wrong with that, Vitaly. This does not mean. Okay, go say. I understand your point. Thank you. Merci, je comprends ce que tu veux dire. Et dans la prière de la Tsongkhapa, le fondement de toutes les qualités, il y a un verset qui dit « Veuillez me bénir afin de devenir un réceptacle pur par la pratique de la voie commune ». Donc ça, c'est école primaire et école secondaire. Je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Donc ça, c'est... Okay, you could then. Okay, huh? That's enough. So then you could argue what's the definition of pure vessel? Donc, et on peut débattre sur quelle est la définition de réceptacle. So you're saying it is common in Tibetan Buddhism that people aren't pure vessels. Well, how do you know for a start? Et donc toi tu dis, et c'est répandu dans le bouddhisme tibétain, que les gens ne soient pas des réceptacles purs. Mais comment est-ce que tu So what's that assumption based on, Vitaly? Et sur quoi est basé cette a no priori? assumption actually. What? No, I don't. I'm asking because No, stop. Vitaly, I know what you're asking. I'm asking you now to look at your assumption. What makes you assume there are people in Tibetan Buddhism who aren't pure vessels? What makes you think that? Je te demande, et qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui te fait avoir cet a priori que dans le bouddhisme tibétain, il y a des gens qui ne soient pas des réceptacles purs? Qu'est-ce qui te fait penser? Keep it simple. okay, Any maybe because logical reasons? I'm not actually a pure vessel. No, I didn't ask you about you. Keep on the question. I don't have any idea. Any basis. So then, any basis. So you see that you have maybe a false assumption. Yeah. So then, good. Next point. Tu admets que tu as peut-être un a priori qui So- est erroné. Bare minimum for Tsongkhapa, Le strict minimum pour Tsongkhapa, for a person pour une personne to enter into the Vajrayana, pour
entrer dans le Vajrayana, is the three principal aspects of the ce path. sont les trois principaux aspects. So if we have in our mind Donc que nous ayons dans notre an understanding of an appreciation of renunciation, compréhension, une appréciation du renoncement. which is karma and Donc delusions, ça c'est karma et junior school and high school, et donc école primaire, wisdom wing, l'aile de la sagesse, and no doubt have taken and certainly have taken refuge, et certainement and living seriously in the lay vows, et que nous vivons dans les vœux laïques, or indeed the monk and nun vows. ou effectivement les vœux de moines et nonnes. And then, and then serious that you got renunciation, understanding suffering and its Et causes, donc vous avez ce renoncement, cette compréhension de la souffrance. and have some level of Vous renunciation. avez un certain niveau de renoncement. First of the three. D'abord, Second, an understanding of an appreciation of bodhicitta, deuxièmement, une compréhension, une appréciation de bodhicitta, an understanding of an appreciation of emptiness, et une compréhension et appréciation de la vacuité. which then the next one implies you're already living in bodhisattva vows. Et donc, Second one. le deuxième point, ça implique déjà que tu... Now you are, whatever level of a pure vessel, ready to enter into correctly and appropriately the Vajrayana. Et donc, et quel que soit le niveau que tu as, et tu es déjà un réceptacle pur et tu es prêt alors à entrer dans le Ready to take the tantric vows. Et ce qui veut dire que tu vas prendre des vœux tantriques. So of course, but this doesn't mean you can't say a mantra. Mais ceci ne veut pas dire que tu ne puisses pas réciter. So you might have a person, your grandma, who's never taken refuge, lay vows, bodhisattva vows, or anything else, but likes Om Mani Padme Hum. Donc tu pourras avoir une grand-mère qui n'a jamais pris refuge, qui n'a pas pris de vœux quelconque, mais qui aime réciter Om Mani Padme Hum. That's Vajrayana. Ça fait partie du Vajrayana. How marvelous that she says that Mais comme c'est merveilleux qu'elle puisse réciter and creates a connection with the Buddhas. et créer la connexion avec les Bouddhas. No contradiction. Il n'y a pas de But if contradiction. a person who doesn't have any of that, Mais la personne qui n'a rien de tout ça, then goes and buys a skull cup and that thing and does church and does all these tantric things, that's you're a problem. That's not a pure vessel. That's a maniac. mais une personne And does all these weird practices, and pretends they're Vajrayogini and lives in a cemetery and all this nonsense. mais une personne qui s'achète une coupe crânienne et tous ces instruments et qui n'aurait même pas de vœux et qui s'achèterait ça et qui achèterait tous ces instruments rituels et qui irait pratiquer dans les cimetières et qui prétendrait être Vajrayogini, etc. Non, ça c'est pas un réceptacle. Another point, Et un autre point, if we are Tibetan Buddhist, si nous sommes bouddhistes tibétains, we've got our lay vows or our nuns' vows, laïcs, ou nos vœux de moines, we've taken refuge, et nous avons, and we've got our bodhisattva vows, et puis nous avons, and we've taken initiations, and we have the tantric vows. et nous avons pris So we've jumped in the deep end. tantrique. And we've jumped in the deep end. Et donc nous avons plongé dans le grand bassin. But it doesn't mean we have any realizations. Et ce qui ne veut pas dire que nous avons des But we have réalisations, faith. mais nous avons We la foi. sincerely wish to keep all these properly, Sincèrement, nous souhaitons et tenir and we're sowing powerful de seeds, manière appropriée et nous semons des ready for the future, puissantes, nous the préparons best we can. du mieux que nous pouvons. Do you understand? Tu comprends? Another level of it, Un autre niveau. like I said already, Comme je l'ai dit, in one day, en une journée, you might say a mantra. tu pourrais dire un mantra. That's Vajrayana. Donc ça, c'est vachement. You might control your speech. Mais tu pourrais That's junior school. contrôler ta You parole. might control your mind. Primaire. Tu High pourrais school. contrôler You ton might esprit. be generous. Et lycée. University. So you do all of them in one day. Donc tu fais toutes ces pratiques. You can do that. You must do that. You must take all the vows and do all the practices ready for the future. Tous ces vœux et avoir toutes ces pratiques qui soient prêtes. But you will not realize Vajrayana Mais tu ne réaliseras pas le Vajrayana. until you've realized bodhicitta, renunciation, bodhicitta, and emptiness. You can't possibly. So in terms of realizations, it goes logically in order. Tant que tu n'auras pas réalisé renoncement, bodhicitta et vacuité. Parce qu'en termes de réalisation, eh ben, logiquement, ça va dans l'ordre. You can't realize the delusions until you've realized junior school, which is control your body and speech. Tu ne peux pas réaliser les délusions tant que tu n'auras pas réalisé l'école primaire qui est de contrôler son corps et sa parole. You can't realize compassion until you've realized renunciation. Tu ne peux pas réaliser la compassion tant que tu n'as pas réalisé le renoncement. Do you see? Tu vois? Is that clear? Est-ce que c'est clair? Okay. So I think we do this little meditation and we finish. Donc je crois qu'on va faire cette petite méditation et puis So I want you to just have the book in front of you, open at the mantras. le livre doré et ouvrez-le à la page. And so basically just close your eyes and listen and meditate. Peut-être que pour certaines versions françaises, c'est pas page 16, il nous faut trouver la bénédiction de la parole. Qui est dans les prières préliminaires et juste après les activités du matin. What page for them?
Tell them. 16 English pour la plupart. and English the same. Et en anglais, 16. So just have your book there, okay? And then now just settle, and when I'll lead you through a visualization. Et puis, il y a un moment où je vous guiderai dans la visualisation. Donc Yeah. à ce moment-là, vous pourrez laisser vos livres. Okay. So just close your eyes, Ayez relax, vos livres prêts, simplement. get focused. Donc, fermez les yeux et obtenez un peu de focus. So I just think, Et pensez I take simplement, refuge in the three jewels. je prends refuge dans les trois. May I become a Buddha to benefit all. Puissez-je devenir un Bouddha afin d'être I béni. take refuge in the three jewels. Je prends refuge dans les trois. May I become a Buddha to benefit all. Puissez-je devenir un Bouddha afin I d'être take béni. refuge in the three jewels. Je prends refuge dans les trois. May I become a Buddha to benefit all. Puissez-je devenir un Bouddha afin d'être Okay. bénéfique à tous. So now if you've taken initiation, you manifest as the deity. Maintenant, si vous avez reçu une initiation, vous vous manifestez comme la déité. If you haven't, Si vous n'avez you pas just reçu imagine une Buddha above your crown. initiation, imaginez simplement le Bouddha au-dessus de votre tête. Just focus on that for a moment. Et concentrez-vous là-dessus pendant un instant. So now, Maintenant, on my tongue, imagine a syllable R. There's ordinary Roman letters, just standing upright on my tongue. sur ma langue, et imaginez la lettre A, donc en lettre romaine, A, H. If you know Sanskrit or Tibetan, great. Si vous connaissez les syllabes sanskrites ou tibétaines, super. Okay. Just imagine on your tongue. Simplement imaginez sur votre langue. Now it turns into a white moon disk, which is like a flat white cushion on your tongue. Qui se transforme maintenant et sur un disque de lune blanc qui est comme un coussin sur votre langue. Flat white cushion. Un coussin plat et blanc. Now on top of that is a white Om standing upright. Et au-dessus de ça, il y a une syllabe homme blanche qui se tient droite. Now it's surrounded by all the white Sanskrit vowels. Obviously we have to just imagine because we don't know them. Maintenant, elle est entourée Going par clockwise. toutes les voyelles sanskrites de couleur blanche et disposées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il nous faut simplement imaginer qu'elles sont là, puisque nous ne connaissons pas ces syllabes sanskrites. Clockwise. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. So now imagine counterclockwise around those syllables, the red consonants of the Sanskrit syllable. Maintenant, imaginez disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et les consonnes de couleur rouge, Counterclockwise. donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Now imagine clockwise again. Maintenant, imaginez de nouveau dans le sens des aiguilles d'une The montre. blue, as Lama calls it, dependent related heart mantra, or the mantra of dependent arising. He calls it the blue dependent related heart mantra. Et donc, comme l'appelle la Mazopa, et le mantra bleu du cœur de la production dépendance, Clockwise. dans le sens des aiguilles d'une montre. So now imagine light goes out from all these syllables and the mantras Maintenant, imaginez que de la lumière part de toutes ces syllabes de mantra to all the 10 directions of the universe. et dans toutes les 10 directions de North, south, east, west, northeast, northwest, up and all those, and up and down. 10 directions. et nord, sud, est, ouest, nord-ouest, sud-ouest, etc. Et au-dessus et en dessous, les 10 directions. These light beams go out. Donc ces rayons de lumière sortent And it hooks the energy et accrochent l'énergie of the power of speech du pouvoir of all the Buddhas, de tous les all the Bodhisattvas, de tous les all the holy beings, de tous les êtres saints and then even the ordinary beings who are practicing virtue, et même des êtres ordinaires qui pratiquent la vertu. all the great sages who've achieved the power of words, Tous les grands sages qui ont accompli le pouvoir who, de la parole, who've actualized the words of truth, qui ont actualisé les mots de les paroles. meaning Ce qui veut dire, those whose minds have realizations. sont
ceux dont l'esprit a les réalisations. then clearly their words are so powerful, aren't they? Et y compris leurs mots sont si puissants, n'est-ce pas? Because they're not just intellectual. Parce qu'ils ne sont pas... It's coming directly from experiential knowledge. Ils viennent directement de l'expérience, The power of speech. le pouvoir de la parole. Imagine all this energy from all the 10 directions hooked by this light going out from your tongue, from the syllables. Et imaginez toute cette énergie dans toutes les directions qui est accrochée par ces rayons de lumière qui ont été And it émanés. all returns back with these beams of light and absorbs into these syllables. Et puis ces rayons de lumière reviennent et sont absorbés dans ces syllabes. Making the syllables more radiant, more marvelous, full of the energy of the power of speech of all the holy, marvelous beings. Rendant ces syllabes encore plus irradiantes et pleines de l'énergie de tous ces êtres saints. So now we recite 3 times the vowels, Maintenant, on va réciter 3 fois les voyelles. and as we recite, Et tout en les récitant, we visualize white nectar pouring down from these white syllables, completely filling our body, et on visualise du nectar blanc qui s'écoule de ces syllabes blanches et qui remplit complètement notre corps, purifying every atom of every imprint of every negative karma we've ever done since beginningless time to harm sentient beings with our bodies. purifiant tout atome de toute empreinte de tout karma que nous ayons jamais commis depuis des temps sans commencement et accumulé par notre corps. On va Imagining faire this. du mal à d'autres êtres. Imagining this. Imaginez cela. So we recite. Donc nous récitons Om, a, I, u, ri, li, e, o, ang, swaha. Om, a, I, u, ri, li, e, o, ang, swaha. Om, a, I, u, ri, li, e, o, ang, swaha. Full of this radiant white nectar. nous sommes remplis de ce nectar blanc irradiant. Every atom of your negative karmic actions with your body since beginning of time purified. Chaque atome de nos actions négatives accumulées par le corps depuis des temps sans commencement est purifié. How marvelous. Comme c'est merveilleux. So now we recite the consonants, and as we do so, red nectar pours down from the consonants on our tongue, fills our body completely, and this time purifies every atom of every negative karmic imprint of our speech since beginningless time, mostly as humans, of course, that has harmed sentient beings. Totally purified, totally eradicated. Maintenant, nous allons réciter les consonnes, et tout en le récitant, des rayons de nectar rouge sont émis et remplissent notre corps tout entier, et purifiant tout atome de tout acte négatif accumulé par notre parole, principalement en tant qu'être humain, depuis des naissances sans commencement, et donc purifiant tout ce karma négatif. Okay. Om ka ga nga cha jana ta dana ta dana pa ba ma yada lava shasha sahaksa swaha. Om ka ga nga cha jana ta dana ta dana pa ba ma yada lava shasha sahaksa swaha. Om ka ga nga cha jana ta dana ta dana pa ba ma yada lava shasha sahaksa swaha. Full of this blissful red nectar. Nous sommes remplis de ce nectar rouge plein de félicité. All the nonsense of our speech, Tous les non-sens de notre parole, all the confusion, toute la confusion, not knowing how to talk properly, le fait de ne pas savoir parler, inability to express our thoughts clearly, de ne pas savoir exprimer all nos pensées, the nonsense idle talk, tous les non-sens et les paroles inutiles, all the bad mouthing behind backs, et tout le mal qu'on dit des autres, all the harsh speech, tout
toutes les paroles all the lying speech, toutes les paroles de mensonge, even all the speculating speech. et même toutes les paroles Much of spéculatives. our speech is speculation. Et beaucoup de notre parole est spéculation. We're not consciously lying. Et c'est pas que nous But mentons, we don't realize what we're saying isn't true. mais nous ne réalisons pas que ce que nous You disons know, n'est pas we're so vrai. eager to say things, Et nous sommes si habitués à dire des choses. and then we believe anything we hear. Et puis, nous croyons tout ce que nous entendons. So many of our words are rubbish. Et donc, tant de nos mots ne valent rien. All of this purified. Tout ceci est And purifié. all the imprints since the beginning of this time of all this nonsense speech, Toutes les empreintes depuis les temps sans commencement, de which toutes is ces paroles especially the divisive sans speech, sens. especially the divisive speech. Particulièrement les paroles Look at your life, Regardez the disharmony, la the disharmonie breaks between people et les séparations because de of disharmonious talk in the past. à cause de paroles disharmonieuses dans le passé. All of this purified. Tout cela est purifié. What a relief. Quel soulagement. Full of this blissful red nectar. Nous sommes remplis de ce nectar rouge plein de félicité. So now, as we recite the dependent-related heart mantra, we, which of course is related to emptiness, we visualize this blue, like the sky, blue nectar pouring down from the syllables, filling our entire body, and this time purifying the mind. Et maintenant, alors que nous récitons le mantra du cœur de la production indépendance, donc, qui est donc évidemment relié à la vacuité et qui est de couleur bleue, bleu comme le ciel, donc cette fois-ci, nous visualisons des rayons de nectar bleu qui en sont émis et qui remplissent notre corps. The delusions, Et donc, ils purifient the mental illnesses, et la délusion the afflictions, et les the maladies clashes, mentales, les the afflictions, neuroses, les névroses, the fears, les peurs, the ego grasping, la saisie de l'ego, attachment, l'attachement, anger, la colère, depression, anxiety, l'anxiété, all this painful stuff toutes ces choses douloureuses eradicated sont éradiquées. by this blissful blue light filling us. Et par ce nectar bleu plein de félicité, Om ye dhamma hetu pabhava hetunte shantatakato ye vedatte shanchayo niroda evam vadi mahashamanaye svaha. Om ye dhamma hetu pabhava hetunte shantatakato ye vedatte shanchayo niroda evam vadi mahashamanaye svaha. Om ye dhamma hetu pabhava hetunte shantatakato ye vedatte shanchayo niroda evam vadi mahashamanaye svaha. Full of this blissful blue nectar. nous sommes remplis de ce nectar bleu plein de félicité. So now, you imagine the blue dependent-related heart mantra, all those syllables, on your tongue, Maintenant, imaginez que le mantra bleu de la production indépendance, toutes ces syllabes sur votre langue, dissolving into the red consonants on your tongue. se dissout dans les consonnes rouges sur votre langue. The red consonants dissolve into the white vowels on your tongue. Les consonnes rouges se dissolvent dans les voyelles blanches sur votre langue. The white vowels dissolve into the om in the center. Et les voyelles blanches se dissolvent dans le om au centre. And the white om dissolves into the moon disk. Et le om blanc se dissout dans le disque de lune. Now that dissolves into, it turns into an R. The moon disk turns into an R. Le disque de lune se transforme en la syllabe A. And now that dissolves into and becomes pink-colored nectar. Et ceci se dissout et devient du nectar de couleur rosée And that dissolves into your tongue. qui se dissout dans votre langue. And your tongue becomes of Vajra nature, Et votre langue devient de la nature du Vajra, indestructible. indestructible. Nothing can harm or take away or destroy the power of your speech, the power of your mantra. Rien ne peut endommager, enlever ou détruire le pouvoir de votre parole, le pouvoir du mantra. So you imagine the power of all the speech of all the holy beings Donc vous imaginez le pouvoir de toute la parole de tous les êtres saints oneness with your speech. et un avec votre parole. And now your speech is perfected. Et maintenant, votre parole est parfaite. Think,
pensée. I have perfected my speech. Et j'ai amené ma parole à la perfection. And the minute sentient beings hear your speech, Et dès l'instant où les êtres entendront votre it will automatically benefit them. automatiquement, ça va leur être bénéfique. Whoever hears you, Qui que ce the soit qui birds, vous the entend, dogs, the les oiseaux, ants, les chiens, the les chiens, humans, les humains, even if you laugh, même si vous riez, even if you say good morning, si vous dites bonjour, your speech will benefit others. votre parole sera bénéfique. How unbelievable. Comme c'est incroyable. And not just that, Et pas seulement ça. if we want to be bodhisattvas, Si vous we voulez, need to do things. si vous voulez faire des So our choses, speech needs to be powerful. eh bien, votre esprit doit être So people who hear your wishes need to hear them, and then they will do them if your speech is powerful. Et pour que les gens entendent vos souhaits et pour qu'ils le fassent, il faut que votre parole soit puissante. The power of speech. C'est le pouvoir de la parole. So now one time we can just recite, or 3 times, the name mantras of His Holiness. Maintenant, This is the old one, I think. There's a newer one, a newer version, but this is the old one. on peut réciter le mantra du nom de sa sainteté. Bon, ça c'est l'ancienne version, il y en a une nouvelle version. You haven't got the new one? You have to get it off the website. And then we can say 3 times too, because Lama Zopa is the Lama of this center, we'll say his mantra as well. Et donc également, comme Lama Zopa est le maître de ce centre, et on récitera ce mantra. Yeah. And these are so if you see, you'll see the mantras, Oma Guru Vajradhara, that's general for both. Et donc, vous voyez le début Oma Guru Vajradhara, ça c'est général. And the next syllables are the name in Sanskrit of His Holiness. Et les syllabes suivantes, c'est d'une part le nom de sa sainteté en sanskrit, And both of them ending in Sarva Siddhi Hung Hung. et puis les deux mantras se terminent par Sarva Siddhi Hum. The words in between are the Sanskrit translation of their names. Et les mots entre et le début et la fin sont la Yeah. traduction sanskrit de leur nom. Oma Guru Vajradhara, Vagindra Samati, Shashanadara, Samudra Sri Bhadra, Sarva Siddhi Hung Hung. Oma Guru Vajradhara, Vagindra Samati, Shashanadara, Samudra Sri Bhadra, Sarva Siddhi Hung Hung. Oma Guru Vajradhara, Vagindra Samati, Shashanadara, Samudra Sri Bhadra, Sarva Siddhi Hung Hung. So even if we haven't got it, we're not sure who our guru is. Donc, même si nous ne sommes pas sûrs de qui est notre gourou, But if you trust him, trust His Holiness, mais si vous avez confiance en lui, si vous avez confiance en sa you sainteté, can't go wrong with him. là, il n'y a pas de possibilité d'erreur avec Hang lui. on to him. Et donc, Think of restez him. avec lui, Stick him in your heart. Talk to him. Have a chat. Please guide me. Please protect me. Parlez-lui, bavardez Please avec look lui, after me. demandez-lui, Please show me the way. s'il vous plaît, protégez-moi, This is what montrez-moi prayer le means. chemin. It's just linking up to some holy being, who can help. C'est pas une prière, c'est simplement le fait de se relier à un être saint et qui peut vous aider. Use your need to be loved to transfer it onto him. Good enough. He won't hurt you. Et utilisez votre besoin d'être aimé, transférez-le sur vous, ça ne peut pas vous faire de mal, ça ne vous fera pas de mal. And then too, if you know you want a lama, you want a teacher, you're not sure, then you ask him to guide you. Please guide me to recognize my root lama. Et puis, deuxième chose, si vous voulez avoir un lama, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous guide, eh bien, demandez-lui, s'il vous plaît, montrez-moi qui est mon maître racine. And now, Lama Zopa Rinpoche. Et ensuite, Oma Guru Vajradhara. Muni Shasana Kasanti Sarva Siddhi Hung Hung. Oma Guru Vajradhara. Muni Shasana Kasanti Sarva Siddhi Hung Hung. Oma Guru Vajradhara. Muni Shasana Kasanti Sarva Siddhi Hung Hung. So now we dedicate. maintenant, on dédie. May my tongue have all the power of the ones gone to Ma bliss. langue être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude. By the power, just say each one after. By the power manifesting from these glorified words, Par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, may all sentient beings be subdued, que tous les êtres soient disciplinés, and may all suffering be immediately pacified. et toute souffrance immédiatement pacifiée. And whatever words I say, Que si tout le sens, may tout ce all sens these meanings be accomplished instantly. s'accomplir instantanément. Okay, that's it. Goodbye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I'm speaking. Merci. My French hasn't improved since childhood. Bon, mon français ne s'est pas amélioré depuis la naissance. Violette sometimes tells me off for not even trying. Et Violette, parfois, me dit que je n'essaye même pas. And she's right. She's right. Et elle a raison. I say a few words, I know. Bon, je dis quelques mots, hein, And I can hear his words.
Mais je peux entendre quelques mots. Ouais. I was in Munich for a year and I thought I'd better learn German. I was at the centre there. Et j'ai passé un an au centre à Munich et j'ai pensé que je pourrais apprendre un And I peu even went to school to learn German. et je suis allé à l'école pour And my apprendre. friend said, Robina, your German's so beautiful. Et mon ami m'a dit, Robina, ton allemand est si beau. You just don't have much of it, that's all. Et simplement, c'est que t'en as pas beaucoup. It's the same with French. C'est la même chose avec le français. When I was in Athens for a year, Et quand j'ai passé un I an even typed the newsletter in Greek. à Athènes, eh ben, je tapais même à la machine et la newsletter du centre en grec. But I didn't say many words either. Mais bon, je n'étais pas capable de dire. It's the arrogance of Anglo-Saxons, isn't it? Ça, c'est l'arrogance. The arrogance of the English. L'arrogance de l'anglais. The Tibetans have a lovely saying. Les Tibétains ont une expression très jolie. If you're feeling a bit low self-esteem, Si vous sentez un peu de mauvaise estime de actually, vous, this is really powerful advice. alors en fait, c'est un conseil très puissant. Just remember something that you're good at. Simplement, souvenez-vous alors de quelque chose pour lequel vous êtes bon. If you're feeling a bit uppity and arrogant, Et uppity, we say in English, si vous sentez un peu hautain Arrogant. et arrogant, remember something you can't do. eh ben alors souvenez-vous de quelque chose que vous ne savez pas faire. All I have to do is remember I only speak Australian, Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est que and I become subdued. de me rappeler que je ne parle qu'australien. I know. Et là, à ce moment-là, je deviens plus... Okay. So now, what's next? We time to go? Short one. Donc on va faire le So visualize, just imagine, use your creative imagination. That's all visualization is. imagination créatrice, et c'est tout ce que c'est l'imagination. All the objects of the universe, Il faut imaginer tous les objets de l'univers. which are the objects that make beings happy. Et parce que ce sont les objets qui rendent les êtres heureux. Really, it's all the objects of the senses, isn't it? Et quels objets rendent les So imagine piling them all up Donc, empilez-les tous, and happily offering to the Buddha et puis offrez-les avec joie, as if the Buddha were here, comme si le Bouddha était là, as a thank you for the teachings. et comme remerciement pour les enseignements. So auspicious. C'est si And we're also going to offer representations of enlightened body, speech, and mind Vous allez offrir des représentations et du corps, de la parole et de l'esprit éveillé, as cause for us to achieve them. et on va l'offrir comme pour créer la cause pour nous de les atteindre. Okay, let's go. D'accord. Allons-y. What page is it for the people who want Donc, to? et c'est page 90, page 90. So go, short. Go. Perki Jogshing Metog Chamri Rabling Ji Nije Gen Padi Sangye Jingdu Migte Ulwagi Droken Namdag Jingla Chepa Shogun Kuterabten Jing Nam Katinle Chokchur Gepadang Nosang Tenpe Oh yeah, thank you, darling. And now you visualize very happily Buddha happily receives our wonderful offering, experiences the joy of receiving it. Lama Zopa Rinpoche says the very meaning of the word to offer, or puja, or chur, is to visualize the recipients experiencing the bliss of receiving it. So think that, it's so powerful. Wait. Et maintenant, vous imaginez que le Bouddha, avec beaucoup de joie, fait l'expérience du plaisir de recevoir toutes ces offrandes. Donc, Lama Zopa dit que la signification According to de Tantra. l'offrande, c'est, selon le Tantra, c'est d'imaginer que No, according to the very meaning of the word to offer, or to chur, or puja, que la signification même du mot offrir, ou che, ou puja, est d'imaginer la joie de celui qui reçoit l'offrande.
That's the essence of it. C'est l'essence. It's very marvelous to think that. So think, as we say this little mantra, Idam Guru, we visualize that. Et donc, tout en récitant le mantra qui suit, on visualise cela. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. So we're going to sing the long life prayers of our holy lamas. Et donc, on va Yes, chanter that's the les plan. prières de longue vie de nos lamas saints. Yeah, of His Holiness and Lamas Operation. And then thinking also any of our teachers, may they all live long. Que tous nos maîtres puissent tous nos maîtres vivre longtemps. Great. So what page are those prayers? If you tell people? Ces prières sont page 92. 92. Oh, next page. Very good. Yeah. His Holiness. Sa sainteté. Gangri Rawe Korwe Shingam De Pendang Dewa Manu Jungwene Chenre Zigwang Tenzin Gyatso Yi Shape Site Barju Tengyu Chigana Lamas of Rinpoche. Even though you mightn't be your Lama, just think it's also the long life of your teachers, your Lama, all the holy beings. Et Lamas de Rinpoche, et même si vous ne connaissez pas, pensez à tous vos maîtres et à tous les êtres saints. Okay. King Jam Gun Gelway Tenzin Pyong Helway Kunza Dog Port Say Chog Sum Kurway Legman Chudrub Pa Dag Sog Dul Je Gandu Jab Ten Chog. Okay. On prend la page à 4 avec la prière de longue vie de la Vénérable Robina. Donc en français, the English is on the back side. Mère de tous les victorieux des trois temps et des dix directions, Dharmakaya, grande béatitude, avec la grande compassion, main parfaite, arrière à sous une forme ordinaire, nous guider, nous pitoyables êtres transmigrants, abandonnés sans guide, quelle bonté est la vôtre. Puissent tous vos souhaits instantanément exaucés. May I never develop into my wrong views and misrepresentation of faith and respect and see the goodness by the first expression of my mind. May I never develop into my wrong views as the most precious good of faith and respect and see the goodness by the first expression of my mind. May I never develop into my wrong views and faith and respect and see the goodness by the first expression of my mind. May I never develop into my wrong views and faith and respect and see the goodness by the first expression of my mind. May I never develop into my wrong views of the most precious good of faith and respect and see the goodness by the first expression. May I never develop into my wrong views of the most precious good of faith and respect and see the goodness by the first expression of my mind. Okay, that's it. Done? Finished? Time to go home? Pascal had a small song that he composed to offer you. Really, Pascal? Where's he? Oh my goodness, on his guitar and everything. My God. Pascal! Woo! Pascal a une petite chanson qu'il a composée à offrir à la Vénérable Robina, si vous voulez distribuer les paroles pour suivre et chantonner en même temps. Une pour deux ou trois, ça ira. Oui, ok, vas-y, où tu veux. Bon, moi, je suis arrivé, j'étais un peu dépressif mercredi soir, vous voyez, on est dimanche, lundi même. Je suis tombé sur les vidéos de Robina et je me suis réveillé, quoi. Elle m'a réveillé carrément. Et... I was a little bit depressed and last Monday and I started watching the teachings and oui, et jeudi matin, j'en ai encore regardé une, puis je me suis dit, je vais pas aller m'embêter en famille, parce que j'avais pas trop envie, ma belle-fille, elle me fait c'est infernal. Alors j'ai sauté dans ma bagnole, et puis voilà, et je me suis dit, je vais tout de suite à Toulouse, quoi. Voilà. Voilà, bon, alors donc, on a passé une première journée. J'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup plu, évidemment, parce que et je suis reparti, je me suis mis à écrire sur l'histoire du chat et de la souris. Dans un enseignement, à un moment, elle parle des chats, de souris et de chats qui... Voilà.
Et c'est parti là-dessus. Robina, Robina, tu vas vite, Robina, Robina, vite comme mon chat, la souris, c'est moi tu me fais courir, Robina, Robina, aussi vite que toi, Robina, Robina, je veux aider le monde, Robina, Robina, tu fonces autant que moi, voilà tu m'accélères, à en perdre la tête, voilà tu m'accélères, où allons-nous comme ça? Tu vas vite, et me fais un peu peur, tu me bottes les fesses, tu me fais avancer, me fais bouger la tête, bouscule mes concepts, tu me pousses, mais c'est vite, au boss de mon cœur. I love you, I love you. I love you, I love you, tu me fais aussi rire, I love you, craquer de joie, de rire, tu m'enchantes, au pire de la limite, tu m'enchantes, attachement, oh, oh là, quelle exigence, tu vas vite, je m'inquiète pour toi, je me soucie de toi, car toi c'est un peu moi, marions-nous, relation platonique, tu m'emportes, tu m'emmènes, quand partons-nous en Inde? Et donc maintenant tu sais que c'est ok d'aller vite. Non, j'ai surtout compris sur les attachements. J'ai beaucoup travaillé sur la notion d'attachement. Ouais. Merci.